Thank you. Thank you for coming today. No one wins in a strike, but a labor disruption would cause a lot of harm to a lot of people. Small businesses, manufacturers, just-in-time delivery, patients with severe healthcare consequences, in some cases, life or death, delayed cargo payments, tourism, our rural communities who rely on the networks, job losses for Canadians who rely on air. Members of Parliament can't get to their own ridings. You can't even report the news on site. Our economy is a fragile one. We simply cannot risk making things worse. A one-day strike would take 1 full week to recover from. We just saw that in our railway experience. Canada's brand and reputation is affected. We've had strikes at ports, we've had strikes at airports, our railways, our public sector, our airlines now. All of these impacts the reliability of Canada. We are a trading nation. We pride ourselves on being a stable trading partner. What we're doing is sending a message that we're no longer reliable. We continue to experience disruptions across the supply chains we rely on to grow our economy and trade with our partners. And let me stress the importance that this has on our US-Canada relationship. This will particularly affect our relationship with our #1 trading partner and our neighbor, the US, a country whose interdependence we know too well. Negotiations are best done at a table, and they're best resolved at the negotiating table. And frankly, I think all of us hope, I know all of us hope, that an agreement can be reached before the deadline. However, if not, governments are elected to look after the greater good. This government has the tools available, and should collective bargaining fail, they need to prepare now to use them. Let me be clear. Canada and Canadians cannot afford another disruption to our economy. And now I'll pass the microphone on to my colleague, Candice Lang, President and CEO of the Canadian Chamber of Commerce. Candice. Thank you, Goldie. Hello, everyone, and thank you for being here today. You hope that disputes can be handled between business leaders and employees, but when that looks like it may not happen, hope is not enough. You have to know you can avoid the worst consequences, consequences that ripple out far beyond one company and its employees. This affects thousands of people and businesses in every region of the country. We're here today on behalf of businesses, not one business, but the 200,000 businesses that the Chamber movement serves across 400 chambers of commerce and boards of trade. Canadians and businesses nationwide are going to suffer the consequences of this potential labor disruption. They are not at the negotiating table and powerless to control the outcomes. This is the reason why critical sectors are federally regulated. Federal industries include things like communications, banking, and transportation. When these critical services are interrupted, there is a profound, disproportionate impact on people in our country. We have federal industries because we know government has an important role in ensuring the smooth functioning of these critical service areas. This isn't just about air travel and immediate economic losses. It's about the business community's ability to serve Canadians, whether that's by putting food on shelves, supporting the delivery of medical services, transporting materials to manufacture goods, and preserve jobs. It's about businesses of all sectors of the economy and communities of all sizes thriving and trying to stay connected across our incredible landmass and geography. This is a national issue. That's why yesterday we sent a letter to the Honourable Stephen McKinnon, Minister of Labour and Seniors, together with 95 chambers of commerce, boards of trade, and many other industry associations, calling on the government to help prevent an air travel disruption.
It is the last thing Canadian businesses need right now, especially in a time of high costs of living, high costs of doing business, and abundant obstacles in excess of doing business. We've already seen how fragile our supply chains can be. Recent disruptions in other sectors, such as rail and ports, possible upcoming ones, have taught us a valuable lesson, which is that we cannot afford any more instability. An analysis of Employment and Social Development Canada data concluded that in 2023, Canada lost the most days to labor disputes since 1986. And moving forward, every delay, every missed shipment, every cancelled meeting further chips away at Canada's credibility as a reliable business partner and the success of Canadian businesses, and in fact the quality of life of all Canadians, is what we're here to talk about today. While deals should be reached at the table, when it looks unlikely, we need to face the cost of inaction, and in this case, that cost is simply too high. We need the federal government to use other tools it has available and help support steps towards a resolution. We need to do this proactively, and we need decisive action to safeguard our economy and protect Canada's reputation on the world stage. And most importantly, to ensure we can avoid the worst outcomes for Canadians. Thank you, and I'll now pass it over to Andrew. Good morning, everyone. Thank you for being here today. My name is Andrew Sigwart. I'm the President and CEO of the Tourism Industry Association of Ontario. When we talk about Air Canada transporting 120,000 passengers daily, we need to remember that these aren't just numbers. These are people. It's the couple flying to their wedding. It's the daughter rushing home to be with her family, or it's the business owner traveling to secure a critical deal. The reality is, air travel connects people with some of the most important moments in their lives, moments that can't be rescheduled or replaced. In Ontario and across Canada, countless businesses rely on these very passengers. Think of the hotels, the family-run restaurants, and the small tourism operators who depend on travelers walking through their doors each day. September is a critical month for many of these businesses. It's the time when travelers are checking into lodges in the Muskoka region, when international tourists are visiting Niagara Falls, and when events like TIFF are in full swing. But what happens if these travelers don't arrive? A labor disruption in air travel won't just leave people stranded, it will ripple through the economy, hitting small business owners who are already struggling to make it. These businesses, many of whom are working hard to recover from the pandemic, depend on every booking, every reservation, and every sale. Imagine being a small homeowner or hotel owner in Northern Ontario. You spent the last 2 years working hard to recover. You've been welcoming tourists back and building up your business again. Now, as you prepare for your busiest season, flights are canceled. International travelers can't make it. The weddings, conferences, and vacationers you've been counting on, they're not coming. We need the federal government to step in and prevent this disruption from happening. This isn't just about flights or passengers, it's about the businesses that rely on these travelers and the families who depend on these connections. We need decisive and early action to protect our economy, but more importantly, to protect the lives and livelihoods of Canadians. Thank you. Carl Blackburn avec le Conseil du patronat du Québec. Merci. Alors, merci beaucoup de votre attention. Écoutez, si je suis ici aujourd'hui avec vous, d'abord, c'est pour vous sensibiliser à une très grande préoccupation que nous avons pour notre économie québécoise, l'économie canadienne. Depuis quelques années déjà, nos chaînes logistiques, nos chaînes d'approvisionnement logistique ont été rudement mises à l'épreuve, que ce soit sur le ferroviaire, que ce soit sur le maritime, et maintenant, on parle de tout le transport aérien. Alors, vous comprendrez que pour nous, il y a de très, très grandes préoccupations. Je ne répéterai pas tout ce que mes collègues viennent de mentionner en termes de conséquences économiques pour le Canada si un arrêt devait survenir, malheureusement, dans le transport aérien. Mais je vais vous donner quelques statistiques. Au-delà des 120 000 personnes qui voyagent sur les ailes d'Air Canada tous les jours à travers le Canada, c'est plus de 1,5 million de kilos par jour qui circulent sur les ailes d'Air Canada. Cette marchandise, elle est destinée aux entreprises canadiennes
Cette marchandise, elle est destinée aux consommateurs canadiens. Et malheureusement, cette marchandise risque d'être fragilisée si un conflit aérien venait qu'à survenir. La discussion et l'intervention que nous faisons aujourd'hui ici n'est pas pour priver le droit des travailleurs à une grève, n'est pas pour priver le droit des entrepreneurs à un lock-out. L'intervention que nous faisons ici aujourd'hui, elle est claire et elle est importante. Le gouvernement du Canada a les outils entre les mains pour éviter qu'un pareil arrêt dans le transport aérien et les conséquences catastrophiques au niveau de l'économie surviennent. Comment? En interdisant, bien sûr, en utilisant un article qui existe déjà dans le Code canadien, l'article 107. Nous avons été parmi les premiers à revendiquer cette utilisation de l'article 107 dans les dernières semaines en lien avec le transport ferroviaire, et le gouvernement du Canada l'a utilisé. Ça ne vient pas brimer les droits des travailleurs, ça ne vient pas brimer les droits des employeurs. Ça vient simplement dire qu'une personne externe va déterminer les conditions de travail des travailleurs et le cadre de travail dans lequel l'organisation va s'établir également. Alors, c'est exactement ce que nous demandons au gouvernement du Canada. Bien sûr, il y a encore du temps pour qu'on puisse éviter de se retrouver dans une pareille situation. Mais le message que nous lançons aujourd'hui est le suivant. Si les discussions autour de la table ne donnent pas des résultats concrets d'entente, le gouvernement fédéral doit agir rapidement pour éviter que serait-ce qu'une seule journée de conflit puisse apparaître. Parce qu'une seule journée de conflit, c'est déjà une journée de trop dans l'arrêt du transport aérien. Et c'est pour cela que je joins ma voix à tous mes collègues du reste du Canada pour que le gouvernement fédéral puisse prendre les responsabilités qui lui incombent et qu'il puisse déjà déterminer, en utilisant l'article 107 du Code canadien, qu'il y aura un arbitrage exécutoire si, par exemple, il n'y avait pas d'entente à la date limite. Vous allez peut-être nous dire que nous sommes un peu trop vite, mais nous ne sommes pas un peu trop vite. Il y a urgence d'agir et ça s'est déjà fait dans le passé et on demande au gouvernement du Canada de le refaire encore pour éviter que notre transport aérien, que la réputation du Canada à l'international, que nos économies, que nos familles soient encore malheureusement prises en otage dans un conflit qui va venir pénaliser, fragiliser, arrêter les chaînes logistiques de transport. Merci beaucoup de votre attention. And Dan Kelly with the Canadian Federation of Independent Business. Thank you. Good afternoon, everyone, and thanks for the opportunity to be here today. Small businesses are truly the backbone of Canada's economy, and they rely so heavily on the stability of our transportation networks, including air travel. From a small tech company in Halifax closing deals with partners in the US to a restaurant in Banff that depends on tourists from Europe, air travel keeps businesses moving forward. When air service is disrupted, it's not just passengers that feel the effects, it's the thousands and thousands of small business owners who depend on reliable transportation connections to grow and sustain their livelihood. At CFIB, I represent 97,000 small and medium-sized companies across the country. And we've already seen, sadly this year, several examples of how fragile small businesses can be in the face of disruption. Certainly that happened during the pandemic and even in the months afterwards. Over the past few years, many of them have struggled to stay afloat. And now, just as they begin to rebuild, the last thing they need is a big dose of new uncertainty. Labor disruption in aviation, especially at this critical moment in our economic recovery, would be catastrophic. Imagine a small manufacturer in Ontario that relies on air cargo to get essential parts to their clients on time. A dry cleaner in a smaller community that's waiting for a technician to fly in for a critical repair. Or a tourism operator in Nova Scotia that's counting on a steady stream of international visitors just to stay afloat during what is the end of the peak season. Any disruptions to air travel would jeopardize these businesses' ability to serve their clients. But beyond the dollars and cents here, there's a real human impact. Small business owners are people.
They're entrepreneurs, and they represent families and workers who have invested everything in making their business succeed. A disruption in air service isn't just an economic hit. It affects their ability to take care of their employees, to pay their bills, to serve their communities, and to keep their doors open. This is why we need the federal government to step in early to prevent this disruption. Small businesses just can't afford to wait until the damage is done. The uncertainty alone that we're experiencing right now is enough to create major headaches for business owners in trying to plan and manage their operations. At CFIB, we represent thousands of business owners who are counting on the federal government to act decisively. We can't keep waiting for everything to become an emergency before government takes action. We need certainty, stability, and we certainly need reliable transportation networks to continue to drive Canada's economy forward. The time for the federal government to act is now. Thank you so much. Great. We'll now do media Q&A. You can have a question and follow-up. Just please state your name and outlet and address the question to someone specific if that's what you have in mind, particularly for our guests that are remote so that they can hear. So I'll pass the mic over so that everyone can hear the questions. Hi, Jim Bronskill, the Canadian Press. You've spelled out the concerns you have very clearly. Just for ultra clarity, what would you like the federal government to do in very specific terms? Thanks for the question, Jim. It's a really important question and important to understand what the ask is, because it's important to understand what the tool that is available to help support resolution the government has and is able to offer in this circumstance. And that is our ask to the federal government, and that is that this be referred to arbitration, that a neutral arbitrator is assigned, and that can help bring the parties to a successful resolution and avoid all the potential impacts we're here to talk about today. Thank you. Yeah, and if I can add, look, arbitration is not a cakewalk for an employer. This is where a neutral arbitrator is appointed to try to make a deal. It's not easy when that happens, and there's lots of risks still for the employer. So it's not the federal government stepping on the scale one way or the other. It is really to try to head off a major economic challenge for the country. Si je peux me permettre d'ajouter également un élément, on demande au gouvernement fédéral de ne pas rester spectateur de ce qui se passe actuellement, mais d'embarquer sur la patinoire et de s'assurer que les outils qu'il a entre les mains puissent forcer d'une certaine façon un règlement entre les parties, et si malheureusement ce règlement ne survenait pas, bien qu'il y ait tout de suite un arbitre qui soit nommé avec les conséquences, comme mon collègue vient de le mentionner, avec les conséquences et pour les employeurs et pour les travailleurs de ce que pourrait être le nouveau cadre de travail. Dans le fond, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de tout mettre en œuvre pour éviter qu'il y ait une seule journée d'arrêt d'opération dans le transport aérien. Hi, Davis Legree, iPolitics. This question's for whoever would like to take it, perhaps Mr. Hyder. Yesterday we saw Pierre Poilievre essentially say that he stood with the Air Canada pilots and said that he doesn't support preempting negotiations. Do you guys feel like you have fewer political allies in this fight? Mr. Poilievre is not Prime Minister, and he's not in the government. Our ask of the government is you have the tools available to you, whether it's the one that's being proposed or other tools that you feel may help you avoid what is coming. Our view is that the government of Canada, today happens to be under Mr. Trudeau, has a responsibility to prevent knowingly harm that will be caused to Canadians. We've heard all the examples today, and there will be, unfortunately, really difficult stories that will emerge in this country over the course of however long a strike would happen. So our ask is you have a duty. You have a responsibility for the greater good. You have the mechanisms with which to do something about it. I'll leave, and I think we'll all leave the politics to the politicians. We're here for Canadians. We're here to make sure that Canadians who have plans, Canadians who have jobs, Canadians who have expectations of reliable services to be available to them are given that chance, and we know that the Government of Canada has the mechanism in which to do that. And we're simply asking them to prepare to do that in the event that an agreement cannot be reached, which we all believe is best done at the negotiating table. But we cannot allow for even a single day of a strike, given the consequences on our already very fragile economy. It would amount to
government playing Russian roulette with our economy, and we just can't afford that at this time. And just more broadly speaking, as a follow-up, we've seen an uptick in labor disputes in recent months and years at the ports, the railways, now obviously with Air Canada. To what do you attribute that trend to? Well, look, there's a lot of economic anxiety in the world. There's no question about that. But the way you get around that is to help grow the economy, not to stifle it, not to bring it onto life support. You work together. That is what Canadians are expecting our governments to do. That is what Canadians have told us to do as business leaders, to work with our governments, and that olive branch is always there to do that. We don't get there by talking past each other. We get there by working together. And it's unfortunate that we've reached a place where these labor disputes are dominating our agenda, because the reality is it's not necessarily happening in many of our trading nations and our trading partners. And the brand damage that's being done to Canada is you're unreliable, that you don't have a system in which you can prevent this from happening, and or a government that's prepared to intervene and prevent it from happening, which is why we're here today. That's a choice that it's going to make or not make, and Canadians need to know that the consequences are going to be faced by them. Just coming in behind Goldie on that, it should worry us all that we are seeing a growing number of these kinds of disputes, especially disputes that are affecting major, massive, critical transportation links for us as a country. But getting back to the earlier question too, Canada has very imbalanced labor legislation right now, and all political parties seem to be moving it in a direction to make it even more pro-union and anti-employer. We don't have the balance that we once had in labor legislation, and that is why we're seeing these disputes. It's one of the reasons why most business associations have argued against policy changes like the recent ban on replacement workers in Canadian workplaces. It seems that, especially with an election in the days ahead, all political parties are courting the union vote, are very, very reluctant to try to focus on the economy, and instead are trying to court support from union leaders. It's not a good thing for us, and it's one of the reasons the Canadian economy sometimes fall as issue number 50 on the government's list of priorities. Rosanna Tiranti pour Radio-Canada. Une question pour Monsieur Blackburn. Pourquoi est-ce que vous demandez une intervention d'Ottawa à ce stade-ci? Hier, le ministre McKinnon estimait qu'il y avait des progrès dans la discussion. Est-ce qu'il ne faudrait pas encore laisser une chance à la négociation, selon vous? Ce que nous demandons, bien sûr, c'est que les négociations puissent donner le résultat qu'on s'attend tous, c'est-à-dire un règlement. Et c'est la meilleure des options. Et ce qu'on demande au gouvernement, c'est que si cette option-là n'était pas réalisée, bien qu'il a tout de suite entre les mains la capacité d'éviter un arrêt de travail. Alors, c'est cela que nous demandons au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'une journée d'arrêt de travail dans le secteur aérien, c'est une journée de trop qui va prendre plusieurs jours avant de se rétracter ou de retomber dans une certaine normalité. Alors, dans ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'être proactif, de ne pas être spectateur attentif d'une situation, mais d'être un joueur actif qui, bien sûr, va favoriser la négociation et un règlement. Mais si ce règlement ne survient pas, les deux parties, tant employeurs que travailleurs, bien, voici ce qui vous attend. Et ce qui vous attend, ce sera l'utilisation de l'article 107 du Code canadien qui va nommer un arbitre. Et cet arbitre va déterminer les conditions de travail, tant pour les travailleurs que pour les employeurs. C'est cela qu'on demande au gouvernement du Canada, dans le but d'éviter qu'une seule journée d'arrêt puisse survenir et fragiliser nos chaînes d'approvisionnement, nuire à la réputation du Canada à l'international, à nos partenaires économiques et bien évidemment mettre en péril des milliers d'entreprises dans toutes les régions du Canada, particulièrement au Québec. Et c'est pour cela qu'on demande au gouvernement d'agir en amont au lieu de subir les conséquences d'un arrêt de travail. Justement, qu'est-ce qui vous fait croire que le gouvernement fédéral pourrait imposer un arbitrage exécutoire? Il n'y a pas encore eu d'arrêt de travail dans le cas de Air Canada, contrairement au secteur ferroviaire. Donc, qu'est-ce qui ferait en sorte que cette fois-ci, ce serait différent? Votre question, elle est très intéressante parce qu'on entend souvent les gens mentionner, mais pourquoi ne pas attendre que les discussions soient arrêtées? Alors, au lieu d'attendre que les discussions soient arrêtées, le gouvernement a les outils actuellement entre les mains pour être capable d'éviter d'attendre. Et c'est l'utilisation de l'article 107. Dans le passé, ça s'est déjà fait.
Les résultats n'ont pas été concluants parce que, pour ne pas critiquer la façon dont le tout avait été rédigé, mais ça s'est déjà fait. Alors, si le gouvernement décide, encore une fois, d'utiliser les outils qu'il a, ben, il peut envoyer un message très fort aux tables des négociations, tant aux employeurs qu'aux travailleurs. Vous êtes mieux de vous entendre en négociant autour de la table. Sinon, ben voici ce qui va arriver. Et c'est un arbitre indépendant qui va décréter les conditions de travail et vous devrez vivre avec ces conditions de travail. Et c'est pour cela qu'on pense qu'il est préférable d'agir en amont que de subir les contre-coups d'un arrêt de travail. J'ai une dernière question pour vous. Le syndicat des pilotes a un soutien massif. Il estime que les salaires des pilotes sont sous-évalués. Est-ce que vous ne craignez pas un effet d'entraînement s'il y a un retour au travail qui est forcé? Donc d'autres grèves, d'autres arrêts? En fait, ce qu'on mentionne, c'est qu'il faut éviter absolument de fragiliser nos chaînes d'approvisionnement. Le transport aérien fait partie de ces chaînes d'approvisionnement névralgiques pour le Canada. Je ne veux pas m'immiscer dans les conditions de travail, dans les discussions autour de la table, ce n'est pas mon rôle. Par contre, il est clair que l'économie canadienne, elle est différente de, par exemple, l'économie américaine. Les normes sont différentes au Canada que les normes du côté américain. Les conditions de travail sont différentes ici, la fiscalité elle est différente ici. Donc, ça devient difficile de comparer un emploi en sol américain et un emploi au sol canadien. Par contre, ce que je sais, c'est que s'il y avait un arrêt de travail, pour différentes raisons, et comme je l'ai mentionné, je ne veux pas m'immiscer dans les discussions autour de la table. Et ce que je sais, c'est que s'il y a un arrêt de travail, malheureusement parce que les discussions n'auront pas donné le résultat qu'on souhaite tous, et que le gouvernement n'a pas agi en amont pour éviter qu'il y ait un arrêt de travail, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des conséquences économiques. À titre d'exemple, et on en a parlé quelques minutes, mais à titre d'exemple, 120 000 travailleurs par jour, 120 000 citoyens, 120 000 personnes par jour prennent le transport aérien. À titre d'exemple, l'industrie touristique au Québec fait son chiffre d'affaires de 40 % pour l'année en septembre. Alors, imaginez les conséquences pour cette partie. Je parlais tout à l'heure de la marchandise qui transite dans le transport aérien. C'est 1,5 million de tonnes par jour de marchandises qui circulent sur les airs ici à travers le Canada. Donc, vous pouvez facilement imaginer à quel point ces chaînes névralgiques sont fragilisées de par cela et toutes les mesures que peut prendre le gouvernement canadien pour éviter qu'on vienne fragiliser davantage ces chaînes logistiques sont essentielles. Et je rajouterai en terminant, comme l'a mentionné mon collègue précédemment, on ne veut pas tomber dans la partisanerie politique. On ne veut pas faire de la politique, mais on veut vous sensibiliser par rapport à l'économie, par rapport aux milliers d'entreprises que nous représentons, par rapport aux milliers d'entrepreneurs qui, malheureusement, risquent de voir leur propre entreprise fragilisée, encore en lien avec un conflit sur nos chaînes logistiques, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'économie canadienne. Okay, that concludes the press conference. Thank you for joining us. Merci. Thank you.